So today we'll be discussing the introduction of some of the classes regarding how it is going to be regarding the EAMCET classes, and we'll be discussing a specific chapter or chapters called as electric charges, fields, potential, and the capacitance. So we'll be discussing all the concepts regarding this particular thing, please. So coming to this particular chapters, these chapters has got a higher value of the number of the questions that can be appeared in the examinations. You can expect from all these chapters some 4 to 5 questions, please. On the electric charges and the fields, 1 question. Potential, one or the 2 questions, please. And capacitors, 1 question. Current electricity, 2 questions. So overall, you can have 4 to 5 questions regarding this. Okay. So now coming on to this one. What type of the questions can be asked on this particular chapters? So if we go through them, the main important thing for the EAMCET point of view is not going to give you that much depth in the, that means he's not going to go for the multiple concept linked questions. Multi-concept linked questions will not be asked in this particular thing. It will be directly based upon the chapter or directly based upon the conceptual thing and directly application, putting down the values in the given formula or the given concept. For example, if you go through this particular question, so it's a recently asked question. So if we go through this particular question in Millikan's oil drop experiment, one second please. So ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ వస్తాయి అంటే బేసికల్ గా మనకి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లోనే charge between the 2 plates, రెండు charged plates మధ్యలో గనక ఒక charge ని ప్లేస్ చేస్తే, if a charge is placed between the 2 charged plates, అంటే ఇలాగా ఒక charged plate ఇలా ఒకటి ఉంది మన దగ్గర, ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనుకుందాము, ఇది నెగటివ్ ఛార్జ్ యొక్క ప్లేట్. ఈ రెండు ప్లేట్స్ అండి. సో ఇలాంటి ప్లేట్స్, 2 ప్లేట్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ప్లేట్, రెండవది నెగటివ్ ఛార్జ్ ప్లేట్. ఇలా వీటి మధ్యలో గనక ఒక డ్రాప్ ఇచ్చి, ఇది ఆయిల్ డ్రాప్, ఈ ఆయిల్ డ్రాప్ కి సంబంధించినంత వరకు మాస్ ఇచ్చారు. సో మాస్ ఎంత ఇది? సో m is equal to mass is equal to 1.8 into 10 to the power of minus 14 kgs. ఓకే, ఇది ఎలా ఉందన్నాడు? హౌ దిస్ చార్జ్ ఇస్ బీన్ దేర్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్. ఈ చార్జ్ ఎలా ఉందిట? దిస్ చార్జ్ ఇస్ స్టేషనరీ, అంటే పైకి వెళ్ళడం లేదు, కిందకి రావడం లేదు. ఓకే, సో కిందకి ఎందుకు రావాలి అసలు ఈ చార్జ్ అంటే, ఈ చార్జ్ మాస్ ఉంది కాబట్టి ద మాస్ ఆఫ్ ద చార్జ్, దట్ ఈస్ mg, విల్ బి పుల్లింగ్ ఇట్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఈ mg దీన్ని కిందకి లాగుతూ ఉంటుంది. కిందకి లాగకుండా ఉండాలి అంటే ఈ ఛార్జ్ ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేయాలి? ఇది పైకి లాగాలి, అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ తో పైకి లాగాలి. సో పైన పాజిటివ్, కింద నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉన్న ఫోర్స్ పైకి ఉంది అంటే దీని మీద ఏ ఛార్జ్ ఉండొచ్చండి అంటే దీని మీద నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. ఇటువంటి దాన్ని మిల్లికన్ ఆయిల్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటారు. మిల్లికన్ ఆయిల్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ used to find the value of the charge value find out చేయడం కోసం యూజ్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్. సో స్టేషనరీగా ఉంది కాబట్టి అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ తో బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సో అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఏంటిది? FE, డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఏంటంటే ఇది EMG. ఫోర్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ ఎలా కనుక్కోవచ్చు? ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ చార్జ్. But charge can be written as an Q is equal to number of charges into basic charge. So charge ఎలా రాసుకోవచ్చు? number of charges into basic charge. Basic charge value ఎంత అండి? ఇది 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulombs. ఇది మనకి తెలిసిందే ఇది. సో ఇప్పుడు ఇందులో కనుక మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ పేజ్ లో చేద్దాం ఫ్రీగా. So electric charge force because of this one is equal to m into g. So this is equal to the EQ, electric field into charge is equal to m into g. ఇందులోంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చార్జ్ ఎలా రాయొచ్చు మనం? నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఇంటూ బేసిక్ చార్జ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్. ద స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద చార్జ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎలా రాయొచ్చు? mg. So
సో ఇందులోంచి నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ వాడు అడిగింది. సో mg by eq. ఇప్పుడు వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. మనం మాస్ ఎంత ఇచ్చారండి? 1.8 into 10 power minus 14. 1.8 into 10 to the power minus 14. G 10 తీసేసుకుందామా? మొహమాటం లేదు కదా. రైట్, మల్టిపుల్ ఆన్సర్సే కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఇచ్చాడు? ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. కానీ ఏమి ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లో? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇచ్చారు 2 kV. అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఎంత ఇచ్చారు అంటే ఈ రెండు ప్లేట్స్ మధ్యలో దూరం 0.9 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు. అంటే ఎంత ఇది? 0.9 సెంటీమీటర్స్ ఎలా మార్చచ్చండి? ఇంటూ 10 to the power of minus 2 meters గా మార్చుకోవచ్చు కదా మనం ఇక్కడ. వెరీ గుడ్ అండి ప్రణీత్ గారు. సో ఫ్రమ్ దిస్ వన్ get the electric field value అండి. E is equal to V by D. So from this one it is 2 by 0.2 kilo kada into 10 to the power of 3, 0.9 into 10 to the power of minus 2. So ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. So this is 2 into 10 to the power of 3 by 0.9 into 10 to the power of minus 2 into basic charge. ఇది E కదండి. బేసిక్ ఛార్జ్ వాల్యూ ఎంత? 1.6 into 10 to the power of minus 19. So when you solve all these things, please, అంటే n is equal ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? 1.8 into 0.9 into 10 to the power of minus 2 minus 14 కాబట్టి minus 16 into 10 by denominator 2 into 1.6 into 10 to the power of minus 19 plus 3 అండి. సో కాబట్టి ఎంత రాయను ఇక్కడ నేను? minus 16 కదా. So now you can cancel these two things. When you solve all these things, that is 1.8 into 9 ఇది. It is 2 into 1.6 పైన కింద కూడా పాయింట్ కావాలంటే తీసేయచ్చు. 18 into 9 by 2 into 16. Now you can solve and we can find the final answer for this one. Okay, so this is how you can able to solve this one. So ఇది తెలియాలి అంటే యాక్చువల్ గా మిలికన్ ఆయిల్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఏంటో తెలియాలి మనకి. మిలికన్ ఆయిల్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఒకవేళ తెలిసినా తెలియకపోయినా రెండు ప్లేట్స్ మధ్యలో ఛార్జ్ అనేది స్టేషనరీగా ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి? అది ఎటు కదలడం లేదు. ఎటు కదలట్లేదు లేదు అంటే రెండు కేసెస్ అయి ఉండాలి. ఒకటి దాని మీద అసలు ఏ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలి. there should be no force acting on the system, or net force acting on the system should be 0. So ఏ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవ్వకుండా లేదు కదా. there is a force mg acting in the downward direction. So దీనికి opposing force fe should be acting in the upward direction. ఇది బ్యాలెన్స్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఆ ఛార్జ్ అనేది స్టేషనరీగా ఉండడానికి అవకాశం. సో ఈ రిలేషన్ కనుక మనం రాసుకోగలిగితే, when you write down this relation, it is more comfortable for us to solve the questions. So when you can put down this relation, it is very easy to write this. And ఈ చాప్టర్ లో ఇది ఇందులో మనం వాడినది ఇది బేసిక్ ఫార్ములా ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్. ఇది మనం చాప్టర్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు వచ్చే రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి పొటెన్షియల్ కి రిలేషన్ అది. ఎస్ ప్రీతి గారు చెప్పండి. హలో, ఎస్ ప్రీతి, యూ హ్యావ్ రైజ్డ్ యువర్ హ్యాండ్. మీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, చెప్పండి ఏంటి? ఎనీ డౌట్స్ హియర్ ప్లీజ్? ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అన్న. సో ఈ రెండు ఇవన్నీ కూడా ఇదే చాప్టర్ కి సంబంధించిన ఆల్ ఆర్ ద లింక్డ్ ఫార్ములాస్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. అండ్ బేసిక్ క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ ద ఛార్జ్ అనే కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకొని charge can be written as an n number of the charges into basic charge of an electron. ఈ బాక్స్ కొట్టినవన్నీ కూడా మనం ఈ సమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఉపయోగించాం. ఇందులో వేరే చాప్టర్ సంబంధించినవి ఏమీ లేవు, అన్ని ఈ చాప్టర్ ఇదే కాన్సెప్ట్ సంబంధించి. ఓకే ఫైన్. సో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో మనకి ఎంసెట్ లో దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మీకు యూ నీడ్ టు రైట్ దిస్ వన్ 45 minutes కాబట్టి ఫిజిక్స్. సో ఉన్నాయి 40 క్వశ్చన్స్. సో ఆల్మోస్ట్ 1 minute దొరుకుతుంది. సో యూ షుడ్ బి ఫాస్ట్ ఇన్ డూయింగ్ దిస్ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా ఫాస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఓకేనా? సో అప్పుడే మనం ఇది 1 మినిట్ లో చేయగలం. రైట్. సో ఇంకా ఎలాంటి రకాల ఎటువంటి రకమైన చార్జెస్ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? ఇది రెగ్యులర్ జనరల్ క్వశ్చన్ ఇది మనకి. సో చార్జ్ Q is placed between the center of the line joining the two equal charges plus. సో అంటే ఇక్కడ ఒక ఛార్జ్ ఉంది, ఇది ప్లస్ Q అనే ఛార్జ్, ఇక్కడ ఇంకొక ప్లస్ Q అనే ఛార్జ్ ఉంది. క్వశ్చన్ ప్రకారం ఏమన్నాడు, ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేసిన లైన్, ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేసిన లైన్ ఇదే కదండి. ఈ రెండింటికి ఎక్కడ ప్లేస్ చేశాడు? అట్ ద సెంటర్, అంటే మధ్యలో ప్లేస్ చేశాడు. అంటే ఈ డిస్టెన్స్ కనుక d అనుకుంటే రెండింటి మధ్యలో ఉండే సెపరేషన్, ఈ డిస్టెన్స్ ఎలా అనొచ్చు మనం? d/2. దిస్ డిస్టెన్స్ is also d because he has placed a charge Q at the center. Okay, next, the system of these charges will be same distance would be. So actual గా క్వశ్చన్ ఏంటంటే the system of these charges should be in equilibrium. ఇదంతా కూడా ఈక్విలిబ్రియం లో ఉండాలి. సో ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి? నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఛార్జ్ షుడ్ బి 0. అంటే సిస్టమ్ లో మీరు ఏ ఛార్జ్ తీసుకున్నా సరే ఆ ఛార్జ్ మీద ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది? 0. ఇప్పుడు వాళ్ళు అడిగింది ఏంటి మనని? స్మాల్ క్యూ వాల్యూ ఎంత, అది కూడా ఎవరి టర్మ్స్ లో? క్యాపిటల్ క్యూ టర్మ్స్ లో అడిగింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ ఛార్జ్ అనుకుంటున్నాను నేను, ఇది సెకండ్ ఛార్జ్ అనుకుంటున్నాను, ఇది థర్డ్ ఛార్జ్. సో సిస్టమ్ లో ఏ ఛార్జ్ తీసుకున్నా దాని మీద ఉండే ఫోర్స్ 0. రైట్. సో అంటే ఛార్జ్ 1 మీద కూడా నెట్ ఫోర్స్ 0నే కదా. ఛార్జ్ 1 మీద ఎవడెవడు ఫోర్స్ అప్లై చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు? ఒకటి ఛార్జ్ 1 మీద సెకండ్ ఛార్జ్ ఫోర్స్ అప్లై చేయొచ్చు, అది ఎటు ఉంటుంది? ఈ డైరెక్షన్ లో. ఎందుకు? ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి ఫోర్స్ అనేది, ఫీల్డ్ అనేది బయట వైపుకు ఉంటుంది కదా. సో ఫస్ట్ ఛార్జ్ మీద సెకండ్ ఛార్జ్ వలన ఫోర్స్ 0 ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, కానీ దీని మీద టోటల్ ఛార్జ్ ఎంత అండి? 0 కదా. అంటే దీని మీద స్మాల్ క్యూ వలన ఛార్జ్, ఈ స్మాల్ క్యూ వలన ఫోర్స్ ఎటు ఉండాలి? దీనికి ఆపోజిట్ లో ఉంటేనే కదా టోటల్ ఫోర్స్ 0 అయ్యేది. ఒకే డైరెక్షన్ లో ఫోర్సెస్ ఉంటే కనుక 0 అవుతుందా? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే 0 అవుతుందా? ఆపోజిట్ లో ఉండాలి కదండి. సో కాబట్టి -F13 బార్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. మైనస్ ఎందుకు తీసుకున్నాను? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. దీని నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు అండి? ఇక్కడ F12 is equal to F13నే కదా. సో ఇలానే ఎందుకు తీసుకోవాలి సార్? ఇలానే ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే మనకి స్మాల్ క్యూ క్యాపిటల్ క్యూలో రావాలి, స్మాల్ క్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోకూడదు. జాగ్రత్త. ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ రైట్ F13 is equal to F23 అని రాశాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? స్మాల్ క్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మనకు కావాల్సిందే స్మాల్ క్యూ కాబట్టి ఇలా రాయాలి. సో 1 ఎంత ఇది? 4πε0. ఫార్ములా ఇదే కదా, ఫోర్స్ ఫార్ములా. Q1 Q2 ఫస్ట్ ఛార్జ్ ఎంత? క్యాపిటల్ క్యూ. సెకండ్ ఛార్జ్ కూడా ఎంత? క్యాపిటల్ క్యూనే కదా. 1 కి 2 కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత అండి ఇద్దరి మధ్యలో? టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ d కాబట్టి d is equal to this is 1/4πε0. ఇప్పుడు ఎవరెవరి మధ్యలో? 1 కి 3 కి ఇక్కడ 1 కి 3 కి మధ్యలో పెట్టాను నేను. ఇక్కడ 1 కి 3 కి. 1 అంటే ఎంత ఛార్జ్ అండి? క్యూ. 3 అంటే ఎన్నో ఛార్జ్ అండి? స్మాల్ క్యూ. కానీ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత అండి? d/2 హోల్ స్క్వేర్. సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు, ఒక క్యూ పోతుంది ఇక్కడ. దీని నుంచి మీకు మిగిలేది ఏంటి? ఇక్కడ క్యాపిటల్ Q/d² is equal to స్మాల్ క్యూ 4 స్మాల్ క్యూ బై d². d² కూడా తీసేస్తే స్మాల్ క్యూ వాల్యూ ఎంత అండి? ఇట్ ఈస్ Q/4. కానీ ఇప్పుడు మనం డిసైడ్ చేయాల్సింది ఇది ప్లస్ క్యూఆ ప్లస్ స్మాల్ క్యూ పాజిటివా నెగిటివా? ఫోర్స్ అనేది పాజిటివ్ నుంచి ఇట్ సైడ్ ఉంది అంటే ఇది ఏ ఛార్జ్ అయి ఉండాలి? ఇది కంపల్సరీగా నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయి ఉండాలి. దిస్ షుడ్ బి యువర్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్.
ఓకే, సో -q/4. సో ఒక్కొక్కసారి ఇది -q/4 ఇచ్చి ఇంకొక ఆప్షన్ ఏమన్నా +q/4 ఇచ్చాడు అనుకో, అప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, జాగ్రత్త. సో కాబట్టి ఫోర్స్ డైరెక్షన్ మనకి థర్డ్ ఛార్జ్ వైపు ఉండాలి కాబట్టి ఇది నెగిటివ్ ఛార్జే అయి ఉంటుంది, డెఫినెట్ గా అవ్వాలి. ఎందుకు? థర్డ్ ఛార్జ్ వలన ఫస్ట్ ఛార్జ్ మీద కదా, నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయితేనే ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఇటు ఉంటుంది, రైట్? సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో ఇంకా ఇందులో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేటప్పటికి బేసిక్ ఫండమెంటల్ ఫార్ములా మీద అడుగుతున్నారు. బేసిక్ ఫండమెంటల్ ఫార్ములా అంటే ఏంటిది? ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద టూ చార్జెస్ 1/4πε0. దిస్ ఇస్ q1 q2/r². అంటే రెండు చార్జెస్, నేను ఇక్కడ q1 అనే ఛార్జ్, q2 అనే ఛార్జ్ ని సమ్ r అనే డిస్టెన్స్ మధ్యలో కనుక ప్లేస్ చేస్తే రెండింటి మధ్యలో ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుంది? దిస్ ఇస్ ద ఫోర్స్. అండ్ ఇది ఎలాంటి, ఇది ఏ రకమైన ఫోర్స్ ఉంటుంది? ఇది అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్. It can be attractive force or it can be repulsive force, depend upon the type of the charges. ఈ రెండు కనుక ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ అయితే అట్రాక్టివ్ అవుతుంది, రెండు పాజిటివ్ అయ్యి రెండు నెగిటివ్ అయ్యి ఉంటే రిపల్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో రెండు చార్జెస్ మధ్యలో కూడా ఒకవేళ ఏదన్నా డైఎలక్ట్రిక్ ని కనుక ప్లేస్ చేస్తే ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ K ఇలాంటిది ఏదన్నా ప్లేస్ చేస్తే అప్పుడు ఫోర్స్ ఎలా మారుతుంది? డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఎంత? R అండ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ద డైఎలక్ట్రిక్ T అయినప్పుడు దెన్ ఇప్పుడు ఇలాంటి కేసెస్ లో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఫార్ములా 4πε0 q1 q2 బై ఎయిర్ ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే R - T ప్లస్ √K into దీని thickness. This is the formula for if any dielectric is being used for this type of the questions. సో ఇలాంటివి అడగచ్చు. ఫోర్స్ మీద రకరకాలుగా ఇందాక చూసినట్టుగా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అంటే EQ కెన్ బి ఈక్వల్ టు దీంతో ఈక్వల్ చేయొచ్చు, ఇది mg తో ఈక్వల్ చేసే క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. దెన్ EQ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ అన్ mv² తో ఈక్వల్ చేసే క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, టెన్షన్ ఉండొచ్చు. సో రకరకాల క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఫోర్సే కాబట్టి ఇట్ కెన్ బి ఇంక్లూడెడ్ విత్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద ఫోర్సెస్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఒక బ్లాక్ ఉంది, ఇలాగా చార్జ్డ్ బ్లాక్, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, ఈ డైరెక్షన్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇది కదలాలి అంటే దిస్ ఇస్ అన్ ఫ్రిక్షనల్ సర్ఫేస్ మ్యూ ఉంది, ఇది ఫ్రిక్షనల్ సర్ఫేస్, ఇది అంటే ఏదైనా రఫ్ సర్ఫేస్ అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీన్ని కదల్చాలి అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉండాలండి? దీని మాస్ m అయితే ఇఫ్ ద బ్లాక్ హ్యాస్ టు మూవ్, జస్ట్ మూవ్ అవ్వాలి అంటే, జస్ట్ మూవ్ అవ్వాలంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద అప్లైడ్ ఫోర్స్. ఇక్కడ అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఎవరు? EQ. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎంత? μmg is equal to EQ. ఇందులోంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత అని అడిగాడు కాబట్టి దిస్ విల్ బి ద μmg/charge q. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా అడగచ్చు. పోనీ ఇదే క్వశ్చన్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఇచ్చి అప్లైడ్ ఫోర్స్ కనుక గ్రేటర్ దాన్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అయితే యాక్సిలరేషన్ ఎంత అని అడగచ్చు. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? యాక్సిలరేషన్ ఈస్ అప్లైడ్ ఫోర్స్ మైనస్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బై టోటల్ మాస్. సో సందర్భాన్ని బట్టి మనకి ఇచ్చిన ఫార్ములాని మార్చుకుంటూ వెళ్ళాలి, అప్లికేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ కెన్ ఆల్సో బి ఆస్క్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లీజ్. సో దిస్ ఈస్ ద అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్. ఇది ఏ కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించింది? ఇది ఫ్లక్స్ కి సంబంధించి. సో సిలిండర్ ఆఫ్ లెంగ్త్ L, లెంగ్త్ ఉంది, రేడియస్ ఉంది, సమ్ రేడియస్ R అనుకుందామా పోనీ. ఓకే, ఆప్షన్ లో B అన్నాడు కాబట్టి రేడియస్ B తీసుకుందాం. యాజ్ ఇట్స్ యాక్సిస్ కోయిన్సైడింగ్ విత్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద రీజియన్ ఇంత ఉంది. ఫ్లక్స్ అడిగాడు. ఓకే, డయాగ్రామ్ వేసుకుందాం. ఇదండి వాడన్న సిలిండర్ ఇది. సో ఇలా రెండు పక్కల ఓపెనింగ్ ఉంది. రేడియస్ ఎంత తీసుకున్నాం మనం? దీన్ని R అనుకున్న దాని, దీని రేడియస్ B, రైట్ సార్? ఇట్ ఈస్ యాక్సిస్, ఇదే కదా సిలిండర్ యాక్సిస్ అంటే. సో ఇలా ఉన్న సిలిండర్ యాక్సిస్ లో
ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఇదే డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఎంత ఉంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఎంత ఇచ్చారండి? రైట్. సో ఇప్పుడు ఇది ఇందులోంచి ఫ్లక్స్, ఫైండ్ ద ఫ్లక్స్ త్రూ ద లెఫ్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఎంత అని అడుగుతుంది. టోటల్ అడగడం లేదు, లెఫ్ట్ ఎండ్ లోంచి మాత్రమే ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో గాస్ లా ప్రకారం వాడచ్చు, లేదంటే జనరల్ ఫ్లక్స్ ఫార్ములా ఏంటి? ఫ్లక్స్ number of lines passing through unit area is equal to E bar dot A bar. గుర్తుందండి? So it's a dot product కాబట్టి you can write mod E mod A cos theta. సో ఇక్కడ ఏరియా అనేది వెక్టర్ క్వాంటిటీ. సో ఏరియా అనేది వెక్టర్ క్వాంటిటీ కాబట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ దగ్గర నుంచి అడిగాడు. అంటే దీనికి ఏరియా వెక్టర్ ఏరియాగా తీసుకోవాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్. అంటే అర్థం దీనికి వాడిచ్చిన సర్ఫేస్ కి ఎప్పుడూ కూడా ఇది సర్ఫేస్ అండి. సో ఏరియా దీన్ని కనుక్కుంటే అంటే పై ఆర్ స్క్వేర్ వేస్తే మనకి ఏరియా స్కేలార్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ వెక్టర్ కదండి అడిగింది వాడు. సో పై ఆర్ వెక్టర్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ ఈ డైరెక్షన్ లో వచ్చింది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందండి? ఇట్ ఈస్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్. అంటే యాంగిల్ ఎంత ఇక్కడ ఇద్దరి మధ్యలో? థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees ఉంది. సో ఇంత ఏరియా ఉంది, ఇంత యాంగిల్ ఉంది. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఎంత అండి? ఇది 200. అండ్ ఏరియా ఎంత అండి? సర్క్యులర్ ఏరియా కాబట్టి పై ఇంటూ బి స్క్వేర్ ఇంటూ దిస్ ఇస్ కాస్ ఆఫ్ 180 degrees. What is the value of the cos 180 అండి? So this will be the minus 200. This is pi b. Okay na? So this type of the question directly question and the flux ki sambandhinchi. So flux ki sambandhinchinanta varaku if you want to use this one, this formula you can use it. Thanks and this value you can use it. ఈ ఫార్ములా వాడచ్చు, లేదు దీని కనెక్టింగ్ ఫార్ములా ఏంటి? గాస్ లా. దట్ ఈస్ phi is equal to integral of E bar dot dA bar or ds bar which is equal to the q by epsilon naught times where the q is the total charge enclosed. సో ఇలాంటివి కూడా తీసుకో, అంటే ఛార్జ్ ఇచ్చుంటే ఇది వాడుకునేవాడు. వాడు ఫ్లక్స్ అడిగాడు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా E ఇంటూ A చేసేసాడు. ఒకవేళ ఛార్జ్ ఇచ్చి కనుక్కోండి అంటే ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఇది గాస్ లాకి సంబంధించినంత వరకు ఇది కండిషన్. సో రిమెంబర్ ఇందులో మేజర్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏరియా వెక్టర్ అండి. ఏరియా వెక్టర్ అంటే ఏరియా విల్ బి వెక్టర్ లో రాయాలి అంటే ఇచ్చిన సర్ఫేస్ కి ఏరియా వెక్టర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో ఎన్ క్యాప్ అంటే నార్మల్ వెక్టర్, నార్మల్ డైరెక్షన్. క్యాప్ పెట్టాం కాబట్టి యూనిట్ వెక్టర్. ఓకేనా? సో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ దిస్ కన్సర్న్ టు ద ఫ్లక్స్ వైల్. సో మనం ఇప్పుడు చూసిన మోడల్స్ ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ వీ హావ్ సీన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ రైట్ నౌ. ఫోర్స్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అడిగారు, ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ అయిన క్వశ్చన్స్ అడిగారు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి పొటెన్షియల్ కి మధ్యలో ఉండే రిలేషన్ మీద క్వశ్చన్స్ అడిగారు, ఫ్లక్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడిగి ఉన్నారు. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ కెన్ బి ఆస్క్డ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, ఎ పాయింట్ చార్జ్ Q. సో Q అనే పాయింట్ చార్జ్ ఉంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఎంత ఫీల్డ్ ఇస్తుంది? ఇది డిస్టెన్స్. సరే సార్. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి? జనరల్ గా డెఫినేషన్ ఏంటి? ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై యూనిట్ పాజిటివ్ యూనిట్ ఛార్జ్. రెండు ఛార్జీలు ఉన్నాయి అనుకుందాం. 4 epsilon naught ఒకటి, Q naught by R square by Q naught. ఏంటి సార్ ఏవో ఫార్ములాలు రాస్తున్నారు, ఏంటి దీని అర్థం, ఏం అర్థం కావట్లేదు అనుకుంటే లెట్ మీ గివ్ యూ. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక ఛార్జ్ ఉంది, Q అనే ఛార్జ్, పాజిటివ్ ఛార్జ్. వీడి దగ్గరికి ఇంకొక ప్లస్ Q నాట్ అనే ఛార్జ్ను తీసుకొస్తున్నాను. ఇప్పుడు ప్లస్ Q అనే ఛార్జ్ ప్లస్ Q నాట్ ని రాణిస్తుందా? రానివ్వు, వెనక్కి తోసేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్ అప్లైస్ ఎ ఫోర్స్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ వన్. సో ఈ ఫోర్స్ ని ఎవరి ఫీల్డ్ తో తోస్తుంది? Q దాని సొంత ఫీల్డ్ తో Q నాట్ ని వెనక్కి తోస్తుంది. ఓకే, సో ఈ
ఈ వెనక్కి తోసే రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఇక్కడ ఒకలాగా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒకలాగా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒకలాగా, అంటే డిస్టెన్స్ ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. అదే మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం. సో ఇప్పుడు దీని నుంచి ఫార్ములా ఏమొచ్చింది మనకి? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E is equal to 1/4πε0 into this is Q by R square కదండి. ఈ వాల్యూ అడిగారు, ఈ ఇచ్చినట్టున్నారు. E is equal to ఎంత? 2 Newton per meter. 1/4πε0 value, sir. What is the value of 1/4πε0 is? Anybody please? Okay, 1/4πε0 into charge కనుక్కోవాలి. డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చారు? 0.25 whole square. 0.25 whole square అంటే 0.25 వాల్యూ ఎంత అండి? 0.25 ని 1/4 రాసుకొని గవ్వగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు ఈజీగా. అవునా? రైట్, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. సో దిస్ ఈస్ 9 into 10 to the power of 9 into చార్జ్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు? Q into 1/4 whole square అంటే into 16 వేయచ్చు కదా ఇక్కడ. This is 2. From this one you can get the charge please. And in the same question, what is the epsilon naught value is? 8.85 into 10 to the power of -11 kada. So what can be the units andi deeniki? Newton meter square by coulomb square. So ఒక్కొక్కసారి మనకి ఎప్సిలాన్ నాట్ కి సంబంధించిన యూనిట్స్ అడగచ్చు, డైమెన్షన్ ఫార్ములా అడగచ్చు. సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా రెడీగా ఉండాలి మనకి. Okay, so from this one you can find out the charge can be, that is Q is equal to 2 by this is 9 into 16 into 10 to the power of 9. Obviously you can solve this one for approximations కి వెళ్ళిపోవచ్చండి కొన్ని సార్లు మీరు. So this is 1/36 into 10 to the power of -9. Approximately 1/4 అనుకుందాం. 1/4 అయితే ఎంత అవుతుంది? 0.25. 1/4 కన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి 0.25 కన్నా ఎక్కువ రావాలి. సో 0 పాయింట్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా. సో దాన్ని బట్టి యూ కెన్ ఇంటూ 10 to the power of -7 ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. సో యూ కెన్ అడ్జస్ట్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ అండ్ యూ కెన్ సాల్వ్ దిస్ వన్. సో నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్. ఒక్క నిమిషం, రైట్. సో ఇందులో ఇంకా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అంటే నెట్ ఫ్లక్స్ ఎంత, ఇలాంటివి కూడా అడగచ్చు. ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మనకు ఇచ్చిన సిలిండర్ లో లోపల కనుక ఛార్జ్ ఉంటే ఎన్ని పక్కల నుంచి వెళ్ళొచ్చు ఫ్లక్స్? ఫ్లక్స్ కెన్ బి మూవింగ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ అండ్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. సపోజ్ ఇది ఏ సైడ్, ఇది బి సైడ్, కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ అనుకుంటే ఆల్వేస్ ద టోటల్ ఫ్లక్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. టోటల్ ఫ్లక్స్ ఎవరెవరి సైడ్ ఉంది అంటే ఫ్లక్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఏ ప్లస్ ఫ్లక్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద బి ప్లస్ ఫ్లక్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. సో ఒకవేళ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ నుంచి ఫ్లక్స్ ఎంత అని అడిగాడు అనుకోండి, ఇఫ్ క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్లక్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్, అంటే -phi A -phi B రాసుకోవచ్చు కదా. ఆల్రెడీ ముందు క్వశ్చన్ లో ఏం రాశాను? ఫ్లక్స్ బికాస్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అంటే, సో ఫ్లక్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ సైడ్ A is equal to, ఒకవేళ ఇది ప్లస్ E into pi R square కనుక అయితే ఫ్లక్స్ ఆన్ ద B సైడ్ విల్ బి -E into pi R square అవుతుంది. లేదు ఇది మైనస్ తీసుకుంటే ఇది ప్లస్ అవుతుంది, ఎలా అయినా సరే. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు minus of minus will become plus, minus into this will be the minus, అంటే total flux through the curved surface will become 0. So please be careful of these type of the questions also. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇవన్నీ లాజికల్ క్వశ్చన్స్, కొంచెం జాగ్రత్త. సో 2 capacitors each of 1 microfarad. ఇది కెపాసిటెన్స్, ప్యూర్లీ కెపాసిటర్స్ కి సంబంధించింది. మనకు తెలిసిందే కదా కెపాసిటర్స్ అంటే, ఇది ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్స్ తీసుకుంటాము. బ్యాటరీ కనుక కనెక్ట్ చేసి ఉంటే దీనికి పాజిటివ్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ నెగిటివ్ సైడ్ బ్యాటరీ. ఇది పాజిటివ్ ప్లేట్, ఇది నెగిటివ్ ప్లేట్. ఓకే, సో దీని కెపాసిటర్ ఫార్ములా ఏంటి? చార్జ్ బై పొటెన్షియలే కదండి బేసిక్ ఫార్ములా.
సో ఇప్పుడు ఏమంటాడు వాడు, రెండు కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయి, రెండింటిని ఎలా కనెక్ట్ చేశారు, ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేశాడు. దీన్ని C1 అనుకుంటున్నాను. ప్యారలల్ అంటే దీనిపైన ఇంకొకటి మళ్ళీ ఇలానే కనెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఆల్ ద పాజిటివ్ ప్లేట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు వన్ సైడ్ and all the negative plates are connected to the other side. Yeah, very good, sir. So now ఇలా కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఏం అడిగారు, సో ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి కండిషన్ ఏంటి, ప్యారలల్ కి పొటెన్షియల్ ఆన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ షుడ్ బి సేమ్. టోటల్ చార్జ్ Q కనుక వెళితే ఇందులోకి వెళ్ళే చార్జ్ Q1 అనుకోవచ్చు, ఇందులోకి వెళ్ళే చార్జ్ Q2. సో టోటల్ చార్జ్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ యాజ్ Q1 plus Q2. But potentials will be same. V1 is equal to V2 is equal to V, where V is the potential of the battery. Total energy of the charges and energy anta adugutundi. Energy formula enti sir, half C V square వాడొచ్చు, లేదు చార్జ్ ఇచ్చుంటే చార్జ్ కాన్స్టెంట్ గా ఇచ్చుంటే Q square by 2C వాడుకోవచ్చు, లేదు చార్జ్ పొటెన్షియల్ టర్మ్స్ లో కావాలి అంటే Q into V రాయొచ్చు కదండి. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ యూజ్ వాట్ ఎవర్ మీ C is equal to Q by V రాస్తే ఇక్కడ QQ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, V పైకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు మనకున్న దాంట్లో ఏది వాడచ్చు, విచ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. He has given the capacitance value, potential value కాబట్టి you can go for the CV square. So total energy, total energy is equal to energy in the first capacitor plus energy in the second capacitor, which is half CV square plus half CV square. రెండిటి వాల్యూ సేమే, అన్ని సేమే, అంటే సింపుల్ గా CV square వేసేయచ్చు. C ఎంత 1 మైక్రో అన్నారు, -6. పొటెన్షియల్ ఎంత అన్నారండి 200 whole square. So which is equal to the 1 into 10 to the power of -6 into 4 into 10 to the power of 4 అంటే 0.04 కదా joules of energy. So this should be the case. This is in this joules లోనే అడిగారు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. యూనిట్స్ కూడా జాగ్రత్తగా చదవాలి, క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు ఏ యూనిట్స్ లో అడుగుతున్నారు అనేది కూడా మనకి చాలా చాలా అవసరం, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ప్లీజ్ బి కేర్ఫుల్ ఆఫ్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్, సో ఇది ఎనర్జీకి సంబంధించి. జనరల్ గా ఈ ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది అంటే, వెన్ ఐ గివ్ ఏ కెపాసిటెన్స్ C అండ్ దీని బ్యాటరీకి మనం కనెక్ట్ చేసినప్పుడు, సో ఆఫ్ పొటెన్షియల్ V, ఇందులోంచి ఛార్జ్ Q బయలుదేరుతుంది. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన ఛార్జ్ని తీసుకెళ్ళి మనం కెపాసిటర్ లో కూర్చోబెట్టాలి అంటే వర్క్ చేయాల్సిందే కదా. ఎంత వర్క్ చేయాలి అంటే dW ఈజ్ ఈక్వల్, ఇంత పొటెన్షియల్ వాడి నువ్వు dQ అంత ఛార్జ్ని స్టోర్ చేయాలి అంటే ఎంత అవుతుంది. సో పొటెన్షియల్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ అన్ కెపాసిటీ, కెపాసిటీ టర్మ్స్ లో రాసుకోవచ్చు, బికాస్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు యు నో దట్ Q by V. సో దీన్ని ఆర్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q by C టర్మ్స్ లో రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ. So if I write it as an Q by C, this is dQ. On integrating this one, total work done kavali kabatti this is Q square by 2C. Total work done will be stored as an potential energy. So మరి సగమే మరి మిగిలిన ఎనర్జీ ఎక్కడ పోతుంది అంటే ఇంకొక Q square by 2C కాస్త it will come out in the form of an heat గా వెళ్తుంది. So total work done is equal to stored energy plus heat energy. అంటే ఎంతనన్నా C V square or Q square by C will be your total work done by the battery. This is your work done by battery. Okay, so please ఇది దీనికి సంబంధించినంత వరకు. Okay, let's see other questions please. ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఇందులో? ఓకే, దీన్ని రకరకాలుగా చేయొచ్చు. You can do in a different procedures. So first procedure చూపిస్తాను, ఎవరికి ఏది ఈజీ ఉంటే అది ఫాలో అవ్వచ్చు. సో ఇది సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ లో ఇది పాయింట్ A, ఇక్కడ పాయింట్ B దగ్గర వాడు అడిగాడు మనకి. ఈ రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి, ఆ వచ్చింది దీంతో ప్యారలల్ గా సిరీస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి what is an effective capacitance in the series combination is C1 C2 by C1 plus C2, రెండు సేమే కాబట్టి 5 అవుతుంది. అండ్ దీనికి కింద ఉన్న 10
ప్యారలల్ అవుతుంది. ఇది ఎర్త్ కి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ 0 volts తీసేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా. ఇక్కడ ఎన్ని వోల్ట్స్ ఉన్నాయండి? 2000 volts. ఓకే, ఇది ప్రొసీజర్. ఇందులోంచి వెళ్తే ఈ రెండు మళ్ళీ ప్యారలల్ కదా. ప్యారలల్ అయితే C1 + C2 కాంబినేషన్. ఏ దగ్గర 2000 volts ఉంది, ఇది కెపాసిటెన్స్ 5 మైక్రోఫారడ్. ఇక్కడ పాయింట్ బి ఉంది. ఈ రెండింటి బదులు ఏం రాయొచ్చు మనం ఇక్కడ? 15 మైక్రోఫారడ్ రాయొచ్చు. ఇది 0 volts. ఇప్పుడు ఈ రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి అంటే చార్జ్ విల్ బి సేమ్ అక్రాస్ ద ఫస్ట్ కెపాసిటర్ అండ్ సెకండ్ కెపాసిటర్. Q1 is equal to Q2 అంటే C1 V1 is equal to C2 V2 రాయొచ్చు కదా. సో దీని నుంచి C1 ఎంత అండి? 5 into V1 is equal to 15 into V2. అప్పుడు V1 by V2 రేషియో కనుక్కోవచ్చు కదా, which is 3:1 రేషియో. ఓకే, సో అంటే టోటల్ పొటెన్షియల్ ఇది అంటే V1 plus V2 is equal to 2000. అప్పుడు V1 వాల్యూ ఎంతో V2 వాల్యూ ఎంతో కనుక్కోవచ్చు కదా. సో V2 కావాలి అంటే V1 by 3 అంటే ఇందులోంచి V2 is equal to V1 by 3 రాసుకుంటే, so from this one V1 by 3 is equal to 2000. where V1 అడిగాడు కాబట్టి 4V1 by 3 is equal to 2000. correspondingly you can solve this one. V1 ఎంత వస్తుంది? ఇదొక ప్రొసీజర్, ఫస్ట్ మెథడ్. ఇదే సమ్ ని సెకండ్ మెథడ్ చేయాలి అంటే నోడల్ అనాలిసిస్ అంటారు. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ మెథడ్. ఇది నోడల్ అనాలిసిస్ అలవాటు అయితే చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు? 5 మైక్రోఫారడ్ ఇచ్చాడు, అంతేనా? ఇక్కడ పాయింట్ బి, ఇక్కడ నుంచి రెండుగా డివైడ్ అయింది. ఇక్కడ ఎన్ని వోల్ట్స్? ఇది ఎంత ఇచ్చాడు? 10 మైక్రోఫారడ్ 10 మైక్రోఫారడ్. ఓకే, రెండు కలిపి 5 మైక్రోఫారడ్ రాసేస్తున్నాం. కింద ఎంత ఉంది? 10 మైక్రోఫారడ్. ఇది ఎర్త్ కనెక్ట్ చేశాడు కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇక్కడ 0 volts, ఇక్కడ 2000 volts. సో నోడల్ అనాలిసిస్ మెథడ్ అనేది కిర్చాఫ్స్ లాస్ ని, కిర్చాఫ్స్ ఫస్ట్ లా బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. ఏంటి సార్ కిర్చాఫ్స్ లా? ఇక్కడ నుంచి Q అనే ఛార్జ్ బయలుదేరింది, ఇక్కడ దాకా సేమ్ ఛార్జ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఈ ఛార్జ్ ఎలా డివైడ్ అవుతుంది? పైకి Q అనేది రెండు దారులు ఉన్నాయి, Q1 and Q2 గా డివైడ్ అవుతుంది. మొత్తం పైకి వెళ్తే కింద అన్యాయం అవుతుంది కదా. దానికి ఏమి బ్రెయిన్ ఉండదు కదా. 10 మైక్రోఫారడ్స్ ని వెళ్ళకూడదు, 5 లోంచే వెళ్ళాలి, 5 వెళ్ళకూడదు, 10 లోంచే వెళ్ళాలని వాటి కెపాసిటీస్ ని బట్టి డివిజన్ ఉంది. సో టోటల్ ఛార్జ్ కెన్ బి డివైడ్ యాజ్ ఎన్ Q1 + Q2. ఇది కిర్చాఫ్స్ ఛార్జ్ ఫస్ట్ లా. ఇది దిస్ ఈస్ కిర్చాఫ్స్ ఫస్ట్ లా. సో ఈ లాని యూజ్ చేస్తాడు. చార్జ్ ఎలా రాయొచ్చు? ఫార్ములా ఏంటి? కెపాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చార్జ్ బై పొటెన్షియల్ అయినప్పుడు చార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కెపాసిటీ ఇంటూ పొటెన్షియలే కదా. ఇది టోటల్ చార్జ్. సో కెపాసిటీ అక్రాస్ ఏబి ఇంటూ పొటెన్షియల్ అక్రాస్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీన్ని ఇటు పక్కన సి అనుకుంటాను, ఇటు పక్కన డి అనుకుంటాను. ఇక్కడ 0 volts కాబట్టి ఇక్కడ 0 volts, ఇక్కడ కూడా 0 volts. దిస్ ఈస్ కెపాసిటీ బిట్వీన్ BC, పొటెన్షియల్ అక్రాస్ BC, కెపాసిటీ అక్రాస్ BD, పొటెన్షియల్ అక్రాస్ BD. ఓకే, సో ఇది కండిషన్. దీని నుంచి ఇప్పుడు కెపాసిటీ అలాంగ్ AB ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది కదండి మనకి. సో కెపాసిటీ ఎంత? ఇది 5 మైక్రోఫారడ్స్ ఇంటూ పొటెన్షియల్ అక్రాస్ AB. ఏ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎంత? 2000 మైనస్ పొటెన్షియల్ ఎట్ ద B. ఇది మనం కనుక్కోవచ్చు. కెపాసిటీ బిట్వీన్ BC 5 మైక్రోఫారడ్స్, మైక్రో రాయట్లేదు, ఎటు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. VB మైనస్ C దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎంత? 0 ప్లస్ 10 ఇంటూ VB మైనస్ 0. సో ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందండి? ఇది క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం. 5 దిస్ గోస్ ఫర్ 2 times. 2000 minus VB is equal to VB plus 2VB.
అంటే ఎంత నాన్న ఇది 2000 అలానే ఉంచాను ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ VB ఇట్ సైడ్ వస్తే దిస్ విల్ బి 4VB కదా. సో ఫ్రమ్ దిస్ వన్ VB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2000/4 అంటే ఎంత సార్ ఇది 500 volts. సో ఇదే కదా మనకి. సో ఇలాగ ఏ మెథడ్ అయినా సరే కెన్ అప్లై వాట్ ఎవర్ మే బి ద మెథడ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. మీకు ఏది ఈజీ అనిపిస్తే అది చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ సో ఇందులోనే ఇంకా ఎలాంటి రకాల కెపాసిటర్స్. ఓకే ఇందులో ఏమన్నాడు ఈ క్వశ్చన్ లో ఇన్ ద గివెన్ సర్క్యూట్ when switch S is being closed the charge on the capacitor C and B. ఓకే సో స్విచ్ ఓపెన్ లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ కెపాసిటర్ దగ్గర ఎంత ఛార్జ్ ఉంది C1 is equal to 6 farad అనుకుందాం or 6 microfarad or whatever it may be. C2 is equal to 3 farads. నెక్స్ట్ దాని దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి లాస్ట్ లో మాట్లాడుకుందాం నాన్న క్లాసెస్ గురించి. మీకు యూ కెన్ కాంటాక్ట్ ద కరెస్పాండింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో మీకు దానికి మంచి ఉన్నారు వాళ్ళని అడగచ్చు. సో చార్జ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద 3 coulombs. నెక్స్ట్ వన్ చార్జ్ దీని దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి Q2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 coulombs. ఇది రండి ఈ రెండు స్విచ్ కనెక్ట్ చేయక ముందు పరిస్థితి. అంటే దీని పొటెన్షియల్ వేరుంటుంది దీని పొటెన్షియల్ వేరే ఉంటుంది. ఇప్పుడు రెండింటి జాయిన్ చేసామనుకోండి ఏమవుతుంది ఆఫ్టర్ స్విచ్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఏమవుతుంది పొటెన్షియల్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ V ఆఫ్ A and B will be same. సో ఇందులోంచి ఛార్జ్ ఎక్కడ బయటికి పోయే ఛాన్స్ లేదు. వేరే ఇందులో ఉన్న ఛార్జ్ ఇందులోనే ఉండాలి. అయితే ఏ దగ్గర బి దగ్గర డిస్ట్రిబ్యూట్ అటు ఇటు మార్చుకుంటూ ఉండాలి అంతే. టోటల్ ఛార్జ్ ఎటు పోయే అవకాశం లేదు. సో ఛార్జ్ ఆన్ ద A ప్లస్ ఛార్జ్ ఆన్ ద B ఎంత అండి 3 + 6 వచ్చేటప్పటికి 9 coulombs. ఫైనల్ గా వచ్చినప్పుడు కూడా ఇంతే ఉంటుంది మారడానికి ఛాన్స్ లేదు. పొటెన్షియల్ సేమ్ ఉంటుంది. సో పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద A ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద B అంటే అర్థం ఏంటి సార్ ఫార్ములా రాయండి. C ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q/V డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డే కదండి. V ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q/C అంటే ఆఫ్టర్. సో ఎప్పుడైతే పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద A ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద B అయ్యిందో ఫైనల్ ఛార్జ్ ఆన్ ద A QA'/CA ఈజ్ ఈక్వల్ టు QB'/CB అనుకుందాం. సో QA' మనకు తెలియదు. ఇదెంత ఫస్ట్ A కెపాసిటీ ఎంత 6 B కెపాసిటీ QB' ఇది 3నే కదా అంటే QA' ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే 2 × QB' కదా. చార్జ్ ఎక్కడికి పోయే అవకాశం లేదు. చార్జ్ ఈస్ కన్సర్వ్డ్ అంటే QA' ప్లస్ QB' వాల్యూ కూడా ఎంత ఉండాలండి 9 ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇందులో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈక్వేషన్ లో. దట్ ఈస్ 2 × QB' ప్లస్ QB'. దీన్ని తీసుకెళ్లి ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 అయితే QB' ఎంతనా 9/3 అంటే ఎంత 3 coulombs. అంటే QA' ఎంత అవ్వాలండి 6 coulombs. అంటే అంతకు ముందున్న వాల్యూస్ కాస్త ఇప్పుడు ఏమైనట్టు 3 coulombs 6 ఉంది 6 9 6 3 అయినాయి రివర్స్ అయింది. సో ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి ఇది కాన్సెప్ట్ పాయింట్ ఏంటి దిస్ ఈజ్ యువర్ కాన్సెప్చువల్ పాయింట్. ఏంటి కాన్సెప్చువల్ పాయింట్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఛార్జెస్ ఎంతవరకు వెళతాయి ఇచ్చించటు హౌ మచ్ టైమ్ డస్ ద ఛార్జెస్ రిక్వైర్డ్ అంటే అంటిల్ దే అటైన్ ద కామన్ పొటెన్షియల్ వచ్చేంత వరకు ఛార్జెస్ ఒకదాని దగ్గర నుంచి ఇంకో దానికి వెళ్తాయి. ఇది మనకి మెయిన్. రెండోది సెకండ్ పాయింట్ ఇది కూడా కాన్సెప్చువల్ పాయింట్ దట్ ఈస్ లా ఆఫ్
కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ దీని మీద బేస్ రైట్ అండి. సో ఇట్లా ఇది కాన్సెప్చువల్ పాయింట్స్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని ఇచ్చిన క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఇది కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ చాప్టర్ కదా. సో కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ చాప్టర్ లో వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ చేయాలి. సో ఇన్ ద సర్క్యూట్ కరెక్ట్ రిలేషన్ ఇది కంప్లీట్ గా థియరిటికల్ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ అండి ఇది. డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్ వన్, ఇట్స్ ప్రీవియస్ ఎంసెట్ క్వశ్చన్. డైరెక్ట్ గా ఇట్లాంటివి చూసి పెట్టేయచ్చు. హార్డ్లీ ఇట్లాంటివి పెట్టడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 10 seconds లో అయిపోతుంది కదా. దిస్ రెసిస్టెన్స్ బై దిస్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు దిస్ రెసిస్టెన్స్ బై దిస్ రెసిస్టెన్స్. అంటే ఇక్కడ ఏం రాయాలి? ఇక్కడ P by S is equal to R by Q కదా, or else P by R is equal to S by Q. సో ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండింటిని డివిజన్, దిస్ బై దిస్. సపోజ్ ఇది 1 2 3 4 లాగా నెంబర్స్ వేసుకుంటే 1/3 is equal to 2/4 రాసుకోవచ్చు, లేదంటే 1/2 is equal to 3/4. రైట్ నానా? సో ప్లీజ్ బి కేర్ఫుల్. డైరెక్ట్ గా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జామ్ లో మిస్ అవ్వకూడదండి. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫిజిక్స్ దగ్గర ప్రతి ఈ ఏడాది ఎవ్రీ ఇయర్ యూ గెట్ ఫిజిక్స్ పేపర్ ఈజీగానే ఉంటుంది. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అది ఈజీగా ఉందని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? లాస్ట్ 10 minutes లోనో లాస్ట్ 15 minutes లోనో చూస్తారు ఫిజిక్స్ దగ్గరికి వచ్చేది. లాస్ట్ 15 minutes లో అది ఈజీగా ఉందని తెలిసినా కానీ మన దగ్గర టైం ఉండదు చేయడానికి. ఓకే, సంబడి ఆ 7th క్వశ్చన్ ఒకటి కావాలి, మళ్ళీ చెప్పండి అన్నాను, ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, 7th క్వశ్చన్ లో ఏంటి? ఇక్కడ స్విచ్ కనెక్ట్ చేయక ముందు వాటి కెపాసిటీ వాల్యూస్, కెపాసిటీ అయితే మారదు, వాటి ఛార్జ్ వాల్యూస్. ఇది టోటల్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ 9 coulombs. ఇది మారదు. ఎప్పుడైతే స్విచ్ ని మీరు కనెక్ట్ చేశారో చార్జెస్ ఒకదాని నుంచి ఒకదానికి వెళ్ళడం మొదలెడతాయి. చార్జెస్ స్టార్ట్స్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ వన్ కెపాసిటీ టు ద అనదర్ కెపాసిటీ. అలా ఎంతసేపు వెళ్తాయి? అలా తిరుగుతూనే ఉంటాయా? వాటికి పాపం పని పడలేదా? సో దే విల్ బి మూవింగ్ అంటిల్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద ఏ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద బి. రెండిటి పొటెన్షియల్ ఈక్వల్ అయ్యేంత వరకు తిరుగుతూ ఉంటుంది. అది మెయిన్ కాన్సెప్ట్. పొటెన్షియల్స్ ఈక్వల్ అయినాయి అంటే ఎక్కడి నుంచి రాసుకోవచ్చు? కెపాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై వి కదా, వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై సి నుంచి ఈక్వేట్ చేసేది. సో లాస్ట్ కి కదా చార్జెస్, ఫైనల్ గా వాటి చార్జెస్ అన్ని మారిపోయిన తర్వాత కదా పొటెన్షియల్స్ ఈక్వల్ అయ్యేది. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏ ఛార్జీలు రాయాలి? ఫైనల్ ఛార్జెస్ రాసుకోవాలి, ఇనిషియల్ కాదు కదా. సో ఫైనల్ ఛార్జెస్ క్యూ బై ఏ బై క్యూఏ డాష్ బై సిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూబీ డాష్ బై సిఏ. దీని నుంచి ఫైనల్ గా ఛార్జెస్ ఏ రేషియోలో ఉన్నాయని వచ్చింది? QA dash by QB dash is equal to 2 or relation. బట్ ఉన్న టోటల్ ఛార్జ్ ఎక్కడికి పోదు కదండి, ఎక్కడికి పోయి పారిపోదు కదా. గోడదూకి లేదు కదా, లోపలే ఉండిపోతుంది. సో కంపల్సరీ లోపల పెట్టి మూసేస్తాం మనం. సో ఛార్జ్ ఎక్కడికి బయటకు వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో టోటల్ ఛార్జ్ మారిన తర్వాత కూడా 9 ఉండాలి. సో ఈ QA డాష్ బదులు ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ QA డాష్ ఐ హావ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ దిస్ వన్. సో టోటల్ ఇది 3 కదా, 3 QB dash is equal to 9 కాబట్టి QB dash is equal to 3C. టోటల్ 9 లో ఇది 3 పోతే మిగతా 6 కదండి, 6 కదా. సో లైక్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కన్సర్న్ క్వశ్చన్. దేర్ ఇస్ ఎ కరెంట్ ఆఫ్, ఎంత కరెంట్ వెళ్తుందండి ఇక్కడ? I is equal to 0.21 amperes of the current వెళ్తుంది, పాస్ అవుతుంది అన్న. ఎందులోంచిట? కాపర్ వైర్ లోంచి. అంటే ఒక కండక్టర్, దాని క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఎలా ఉంది? కొంచెం పెద్దగా వేసుకుందాం. వైర్ అంటే మన ఇంట్లో ఉన్నట్టుగా సన్నగా కనిపిస్తుంది కదా. సో లెట్స్ డ్రా ఇట్ ఎ బిగ్గర్ వైర్ ప్లీజ్, సో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈస్ ఏరియా 10 to the power of -6 meters square. If the number of the free electrons per meter cube, అంటే ఏమి ఇచ్చాడు సార్? ఇది చార్జ్ బై వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్.
ఎంత ఇది 8.4 into 10 to the power of 28 ఇన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తున్నాయిట. ఎక్సలెంట్ అపర్ణ, ఎక్సలెంట్ అండి, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్, రైట్ క్వశ్చన్ దిస్ ఇస్. సో రైట్ ఫార్ములా. సో ఇన్ని చార్జెస్ వెళ్తున్నాయి, ఫైండ్ ద డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ అన్నారు. సో డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి? డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ VD is equal to, you can write it as an I by NEA రాసుకోవచ్చు, లేదంటే కరెంట్ I is equal to NEAVD, that is your drift velocity. ఇక్కడ N అంటే నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. సో I అంటే ఎంత ఇచ్చాడు? 0.21. మిగతాదంతా క్యాలిక్యులేషనే కదా. చాలా మంది ఫార్ములా వచ్చేసింది కదా, క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చేస్తుంది లే అనుకుంటారు, కానీ క్యాలిక్యులేషన్స్ కి కూడా ప్రాక్టీస్ కావాలండి. క్యాలిక్యులేషన్స్ కి ప్రాక్టీస్ లేకపోతే చిన్న చిన్న మల్టిప్లికేషన్స్ కూడా టైంకి గుర్తురావు. జాగ్రత్త. ఇంటూ 10 to the power of -6, ఇదంతా 25, ఇది 28, అంటే మిగిలింది ఎంత అండి? 0.21 by 8.4 into 1.6 into 10 to the power of 3 నేనా మిగులుతా. సో దీని నుంచి చేయాలి. Okay, so this is the one you need to solve it, right? So when you solve it, you will be getting the corresponding things, no problem for that. Next, what is this? Is another type of the question where the most important concept and internal resistance of the cell is of a EMF. అంటే ఇలా ఒక బ్యాటరీ ఉంది, దీని వాల్యూ ఎంతట? 12 volts. దీనిలో ఉండే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంతట? 5 into 10 to the power of -2 ohms, అంటే స్మాల్ r ఈ ఇచ్చాడు. ఇది ఒక ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్, అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ ఒక దానికి కనెక్ట్ చేశారు R. అప్పుడు ఇందులో ఎంత కరెంట్ వెళ్తుందండి? 60 amperes కరెంట్ వెళ్తుంది. ఏం అడిగాడు వాడు? వాట్ ఈస్ ద టెర్మినల్ పొటెన్షియల్? టెర్మినల్ పొటెన్షియల్ ఫార్ములా ఏంటి? This is the concept of terminal potential. So total battery లో E ఎంత ఉంది? దీనికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఒకవేళ మీరు షాప్కి వెళ్ళారు, షాప్కి వెళ్ళి నాకు 10 volts బ్యాటరీ ఇవ్వండి అన్నారు. వెరీ గుడ్ అండి, 10 volts బ్యాటరీ అడిగారు, సరే తీసుకొచ్చారు. ఇంటికి చూస్తే 9.6 ఉంది. అంటే షాప్ వాడు మోసం చేశాడా? లేదు. ఆ మిగిలిన 0.4 ఎక్కడికి పోయింది? ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ వలన డ్రాప్ అయింది. సో టెర్మినల్ వోల్టేజ్ ప్లస్ IR, I ఇంటూ స్మాల్. ఓకేనా? సో ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ వలన డ్రాప్ అయింది కాబట్టి దీనిలోంచి టెర్మినల్ పొటెన్షియల్ ఫార్ములా ఏంటి? E మైనస్ IR రాసుకుంటాం. ఇది ఏ కేసులో? ఇది ఛార్జింగ్, సారీ డిశ్చార్జింగ్ కేసులో ఇది. ఒకవేళ ఛార్జింగ్ అయితే టెర్మినల్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు E ప్లస్ IR దగ్గర, ఛార్జింగ్ దగ్గర వాడతాం. ఇది డిశ్చార్జింగ్ కేసులో వాడతాం. సో టెర్మినల్ పొటెన్షియల్ ET ఈజ్ ఈక్వల్ E ఎంత? 12 volts మైనస్ కరెంట్ ఎంత ఇచ్చాడండి? 60 volts, 60 amperes, సారీ. ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ 5 into 10 to the power of -2. 5 6 30 కదా. సో 10 power -2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 3 వస్తుంది. టెర్మినల్ పొటెన్షియల్ ఎన్ని వోల్ట్స్ అండి? 9 volts. లేదు, ఒకవేళ ఈ R వాల్యూ అడిగితే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? టెర్మినల్ పొటెన్షియల్ VT is equal to 9 volts is equal to current into external resistance. So 9 is equal to 60 into R. So your R is equal to 9 by 60 ohms. External resistance అడిగితే ఇలా చేయాలి. So this is the situation, service. So charging అవుతుందా, డిశ్చార్జింగ్ అవుతుందా అనేది జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోవాలి. ఛార్జింగ్ అంటే E ప్లస్ IR, డిశ్చార్జింగ్ అంటే E మైనస్ IR. ఓకేనా?